දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දසුත්තර සූත්‍රයේ 6 ගැන තියෙන කාරණා කතා කර ඉන්නේ. අන්තිමට කතා කළේ මේ ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම 6 මොනවද කියන කාරණාව වගේ මට මතකයි. Everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of the Dasuttara Sutta, the last sutta of the Nikaya. So we are in the group of different 6 things. So last thing we talked about was six things to be abandoned, being the 6-fold craving based on the base, no? Like craving tanha. ඒ කියන්නේ රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ craving sights, sounds, odors, and so on. So those are the 6 things to be abandoned. This 6-fold craving. ඊගාට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කතමේච ධම්මා හාන භාග්‍ය. පිරිහීම පිණිස. පිරිහීම පිණිස හේතු වෙන ධර්ම 6 මොනවද? අගෞරව 6. So the next thing is things that are on the side of ruin or loss. So it is the 6 kind of cases of disrespect. ඉදාවුසෝ බික්ඛු සත්තර යගාරෝ විහෙරති අප්පතිස්සෝ. මහණෙනි මෙහි භික්ෂුව ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ කෙරේ අගෞරවයෙන් වාසය කරනවා. යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. මේක තමයි පිරිහීමේ පළවෙනි කාරණාව. So the first one here among is disrespectful or impolite or discourteous towards the teacher. Teacher කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන්. This is the teacher with capital T, so here it means the Buddha. ඊට පස්සේ යටත් මේ ඊට පස්සේ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. The second one is like being disrespectful, discourteous or impolite towards the Dhamma. ඊගායක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. And the third one, disrespect, discourtesy or impoliteness towards the Sangha. ඊගායක ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. Number 4 is disrespect and discourtesy towards the training. ඊගායක අප්‍රමාදෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. And number 5 is disrespect and discourtesy towards non-negligence or diligence, appamada. ඊගාවට ඒකට කියන්නේ පටිසන්තාර. පටිසන්තාරෙහි ගෞරව නැතුව වාසය කරනවා. So the number 6 is they give her hospitality, is it? එහෙම තමයි කියන්නේ. ආගන්තුක සත්කාරය නෙවෙයි පටිසන්තාරය කියලා කියන්නේ. පටිසන්තාර කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්ව පිළිසඳර කියලා කියන්නේ. Yeah, but I don't know what that is. I think we talked about this when we talked about the Sangeeta Sutta. මේකේ පටිසන්තාරය කියන එකේ එක අදහසක් තමයි ධම්ම පටිසන්තාරය සහ ආමිෂ පටිසන්තාරය කියන එක. එකෙන් අදහස් කරන්නේ බෙදා හදා ගන්නවා කියලා සිංහලෙන්. එතන තියෙනවා. ධර්මයේ Okay. So here they translate it in the book as hospitality, but it does not match at all the definition given in the Sinhala and the commentary. So if we consider that, it's more like sharing nature. So you disrespect and kind of are discourteous in sharing Dhamma and sharing like physical things. So for the monks, that's the robes, food, lodgings, and medicines. ඒවා බෙදා හදා ගන්න නැතුව තමන්ටම කියලා විතරක් වෙන් කරගෙන ඉන්න එක පිරිහීමට කාරණාවක්. But how is it? Why is it also said that you have like agaurava there? So ඒ කියන්නේ ඒ ගුණය බෙදා හදා ගැනීමේ ගුණයට ගරු කරන්නේ. Okay. So here it is about the quality. So like
you have this respect for the quality of sharing things. So like let's say somebody has this quality and you don't show any kind of respect, you don't think it's a good important thing, you disregard this kind of disregard for this quality of sharing Dhamma and like material things is the last one. ඊට පස්සේ ඊගායක විශේෂ භාගීය ධර්ම මොනවාද කියලා. කතමේ ච ධම්මා විශේෂ භාගීය. ච ගාරව. So the next one is 6 things on the side of development or distinctions, and they are the 6 like cases of respect. ඒවා අරක අපි කියාපු ඒවා අනිත් පැත්ත. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරනවා නම් යටහත් පැවතුම් ඇතුව ඉන්නවා නම් එයා දියුණු වෙනවා. So it's the before mentioned qualities, but respecting them and regarding them highly. So you respect the Buddha or the teacher with the capital T, you respect Dhamma, respect Sangha, then the training, Appamada is diligence, and as the last one is quality of sharing Dhamma and material things, you respect that quality. So those are the 6 things that are on the side of distinctions or development. ඊට පස්සේ අපි ඊගායකට යන දැන් මේ ඇත්තටම සමහරට ගැඹුරු පැති තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒවට අපි ගොඩක් යන්නේ නැහැ. අපි ඊගායකට යමු. කතමේච ධම්මා දුප්පටි විච්ඡා. ච නිස්සාරණියා ධාතු. විනිවිද දකින්න නැත්නම් පිළිවිදින්න අමාරු දේවල් මොනවාද? 6 අමාරු දේවල් 6 මොනවාද? නිස්සරණීය ධාතු 6යි. මොනවද මේ නිස්සරණීය ධාතු කියන්නේ? මේ මීට කලිනුත් අපි කතා කළා. ඉදාවසෝ බික්කු එවං වදෙය. භික්ෂුවක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මෙත්තායිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලී කතා යානි කතා වත්තු කතා අනුක්තිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා අතචපන මේ ව්‍යාපාදෝ චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති සෝ මාහේවන්ති තස්ස වචනීයෝ මායස්මා එවං වච මා භගවන්තං අබ්බාචිකි නයි සාදු භගවතෝ අබ්බක්කාන නයි භගවා එවං වදේ අට්ඨාන මේ තං ආවසෝ අනවකාසෝ යන් මෙත්තා චේතෝ විමුක්තිය භාවිතා බහුලීකృత ආදී වශයෙන් අතචපන ව්‍යාපාදෝ චිත්තම් පරියාදාය තස්සති තී නේතං ඨාන විජ්ජති නිස්සරණං හේතං ආවසෝ ව්‍යාපාදස්ස යදිදම් මෙත්තා චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ යම් කෙනෙක් කියනවා නම් මේ මම මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය වඩලා භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙන්නේ හැබැයි මට මේ තරහ යනවා. So now these things we talked about before, they can be kind of deep things, but we will just leave it is that. So what comes next is the one where usually the discussion is the longest, and that are the things that are difficult to pierce or penetrate. So the 6 things are the Nissaranya Dhatu, and that is the elements of liberation or deliverance. The word Nissaranya again is sometimes translated as escape. My preferred translation is like save way out of something. So it goes like this. Here a monk might say, I have developed the emancipation of the heart, Ceto Vimukti, by loving kindness, Metta, expanded it, made it a vehicle and a base, established, worked well on it, set it well in train. And yet ill will still grips my heart. He should be told, no, do not say that, do not misrepresent the Blessed One. It is not right to slander him thus, for he would not have said such a thing. Your words are unfounded and impossible. If you develop the emancipation of the heart and so on, ill will has no chance to envelop your heart. This emancipation through loving kindness is the cure for all ill will. So this is, you can see his translation is very fanciful. So it's not that much precise.
But the point is, if you truly develop the loving kindness up to that point, no ill will can enter, because it's the safe way out of all ill will, and that is this much developed liberation of mind by loving kindness. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් කියනවා කරුණාව භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා කරුණා චේතෝ විමුක්තිය. හැබැයි මගේ හිතේ විහිංසාව ඇති වෙනවා කියලා කියනවා නම් එහෙම කියන්න එපා කියන්නලු. මොකද මේ කරුණා චේතෝ විමුක්තියම තමයි විහිංසාවගේ නිස්සරණය. විහිංසාවෙන් මිදුනොත් තමයි කරුණා චේතෝ විමුක්තිය ඇති වෙන්නේ. So then the second one is very similar. So a monk might say, I have developed the liberation of mind by compassion, karuna, yet sometimes my mind gets obsessed by like harming or cruelty. So then again he should be told, do not say that, do not like misrepresent the Buddha, and do not like blame him by your words, because the Blessed One would never say anything like that. And what you said is untrue, unfounded, baseless, because indeed this liberation of heart or mind by compassion, that is the karuna ceto vimukti, is the safe way, or the nissaranya for all cruelty or harm in it. ඊගාවත් ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් කියනවා මේ මම මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය ලබාගෙන තියෙන්නේ භාවිත බහුලීකృత කරලා. හැබැයි අරතියට මගේ හිත යට වෙනවා. එතකොටත් එහෙම කියන්න එපාලු. අරතියෙන් මිදීමම තමයි මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. So the third one is to do this mudita, or this sympathetic joy. So, or the ability to be happy about success of others. So somebody might say, or a monk might say, I have developed and well developed and established this liberation of mind by mudita, or this sympathetic joy, yet sometimes my mind gets obsessed by dislike or unhappiness. Here it's especially unhappiness about the success of others. So then again he should be told, do not say that, do not say so, don't blame the Blessed One, so on, because he would never say anything like that. Because actually this liberation of mind by sympathetic joy is the safe way out of dislike. ඊට ඉදපනවාසෝ බික්කු ඒවං වදේ වික්ෂුවක් කියනවා මේ උපේක්ඛාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විභාවිත බහුලීකృత තම උපේක්ෂා භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. අතචපන මේ රාගෝ චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති නිස්සරණං හේතං ආවසෝ රාගස්ය අදිදං උපේක්ඛා චේතෝ. හැබැයි දැන් එයා කියනවා මම උපේක්ෂාව භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙන්නේ ඒත් මගේ හිත රාගයට යට වෙනවා. එතකොට කියනවා එහෙම කියන්න එපා. රාගයේ නිස්සරණයම තමයි උපේක්ෂා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. So the fourth one, monk might say, I have developed, well established, and so on, the liberation of mind by equanimity, upekkha, yet sometimes my mind gets obsessed or gripped by raga. So the raga is translated as passion, lust, or attachment. So then again, you should don't say that, because it is actually this nissaranya, the safe way, or like deliverance from attachment, is this liberation of mind by equanimity. ඊගාට කියනවා කියන්නේ අනිමිත්තාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිත මම අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. අතචපන මේ තං නිමිත්තානුසාරී ඥානං හෝති. ඒ වුණාට මේ මට නිමිති අසුරු කරගත් සිත පවතිනවා. ඒ තමයි මාගේ නුවණ නිමිත්තාදී රාගය ආදී නිමිති අනුව යන්නේ. මගේ නුවණ රාගය ආදී නිමිති අනුව යනවා කියලා කියනවා. එහෙම කියන්න එපා කියනවා. මොකද අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ රාග ආදී නිමිති වලින් මිදීමයි, නිස්සරණයමයි අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියනවා. So the number 5 is, a monk might say, I have well established and developed and so on this liberation of mind by this signless liberation, animitta ceto vimukti. Yet sometimes my mind goes kind of, so to say, seeking or running after signs.
So again, you should tell this, don't say that, because the Buddha would never say this and so on, because actually through this liberation of mind, this signless liberation of mind is the safe way out of all signs. So. ඊට පස්සේ කියන එක්කනේ ඉදපනාවසෝ වික්කවේවං වදෙය. වික්ෂුව මේ විදිහට කියනවා. අස්මීති කෝමේ විගතං. අස්මි මානෙ නැත්නම් මම වෙමි කියන මානය මගේ නැහැ. අයමහස්මීති න සමුපස්ස. මම කියලා කෙනෙක් දකින්නේ නැහැ. අතචපන මේ විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලං චිත්තං පරියාදාය තිත. ඒ වුණාට මගේ හිතේ විචිකිච්ඡාව සැකය නැමැති උල ඇනිලා තියෙනවා. එතකොට එයාටත් කියන්න ඕනලු එහෙම කියන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ. එහෙම දේශනා කරන්න. නිස්සරණං හේතං ආවසෝ විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලස්ස යදිදං අස්මීති මානස සමුග්ඝාතෝ. ඒ අස්මිමාන සමුග්ඝාතය අස්මිමානයේ සම්පූර්ණයෙන් නැති කිරීම කියලා කියන්නේම විචිකිච්ඡා හුලත් ගලවලා දැමීමමයි. කියලා අන්න එහෙම මේක පැහැදිලි කරන්නේ. So the number 6 is a monk might say, now I have completely gotten away from the am conceit, or in English you must say I am conceit. This I am conceit is not to be seen at all. Yet sometimes I have doubts, and this dart of perplexity or thing, is it like this or that? Literally, so is sometimes to be found within me. So then again, he should be told, don't say that, because the Buddha would never say anything like that, because the safe way out of all kind of doubt and removing of this dart of perplexity, whether it's this way or that way, is the removal of the I concept. දැන් කෙනෙක්ට එහෙම හිතෙන්නත් පුළුවන් ඉතින්. මට කිසි මානයක් නැහැ. බැමි මම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කියලා හිතුවොත් ඒ කියන්නේ හරියට මානේ නැති වෙලා නැහැ. So like somebody might think, I can't detect any conceit at all, yet I am not clear what this me is about, or I am is about. So that like points out to the fact that the person has really not removed the conceit completely. එහෙනම් ඒ කියාපු ධර්ම අනුව මේ ධර්ම 6 විනීත දකින්න අමාරු ඒවා. So these again are the 6 things that are difficult to penetrate or pierce through, or if you like realize. ඊගාට තියෙන ධර්ම 6 කතමේච්ච ධම්මා උපාදේතබ්බ. උපදවාගත යුතු ධර්ම 6 මොනවාද? සතත විහාර. සතත විහාර කියන්නේ නිතර වාසය කළ යුතු වාසය කිරීම 6. So the next 6 things are the 6 things to be produced, or the things that ought to be arisen. So stable states. Okay. නිරන්තරයෙන් ඉන්න ඕන විදිය. ඉන්නවනම් ඉන්න ඕන විදිය හැමතිස්සෙම. So they are stable states. සතත. Yeah, ඔව්. ස්ටේබල්. නැත්නම් නිරන්තරයෙන් වගේ. ඒවා 6. තාමනේ. ඉදාවසෝ බික්කු චක්කුණා රූපං දිස්වන්න නේව සුමනෝ හෝති න දුම්මනෝ උපෙක්ඛකෝච විහෙරති සතෝ සම්පජාන. මෙහි භික්ෂුව ඇහෙන් රූප දැකලා සතුටු වෙන්නෙත් නැහැ, නොසතුටු වෙන්නෙත් නැහැ. උපේක්ෂාවෙන් සිහියෙන් සහ මනා නුවණින් යුක්තව වාසය කරනවා. So the word vihara is normally translated as dwelling, but it is like derived from the word to stay or live. So you can say way of living or staying. So the first one is on seeing an object with the eye, one's mind does not get happy or does not have unhappy. One is just equanimous with satya and clear comprehension. So this is the first stable way of staying. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? නිකමට මම පැහැදිලි කළොත් මේ ඇහැට පේනවනේ මේ බාහිර ලෝකේ. මේ ඇහැට පේනවනේ මමව මේ ඔක්කොම වර්ණේ විතරයි. අන්න එහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් සතුටු වීම අසතුටු වීම අඩු කරගන්න පුළුවන්. So how does that happen? So Dhammarityan was saying
So whether you see some external things in the world or whether you observe yourself, anything coming through your eye, like your physical eye, so then if you just are able to think this is whatever that is, it's just some color really happening, so or being experienced, then you can kind of stay equanimous. ඒක මේ අපි හිතනවා කියන එකම නෙවෙයි. ඒ කාරණා තේරුම් ගන්න. ඒ කාරණා පිළිගන්න. And not only thinking that, you need to like accept that it is that and know about that, understand about that. ඒ කියන්නේ හැට පේන්නේ වර්ණය විතරයි. හැබැයි ඒ වර්ණය පේනකොටම මේ ගැහණියේ, මේ පිරිමියේ, මේක ලස්සනයි, මේක කැතයි, මේක වටිනවා, මේක වටින්නේ ආදී තොරතුරු ගොඩාක් ඒකට එකතු කරගන්නවා මේ වර්ණයට. අන්න එතකොට තමයි සතුට හෝ නොසතුට ඇති වෙන්නේ. So because what happens with the eye actually really sees just colors, but we attach other things like this is a guy, this is a girl, this is that whatnot, this valuable thing and not valuable thing, and so on. So and then in relation to those attached other things, the kind of happy mind or unhappy mind happens. මේ මම මේ අනිත් අය කියලා වගේ එහෙමත් වර්ණය දැකලා තමයි තීරණය කරගන්නේ. ඇහැට පේන වර්ණය අනුව තමයි මම කියලා කෙනෙක්ව හඳුනගන්නේ. එතකොට සතුට නොසතුට ඇති වෙනවා. So if I can dare to, so you paint the experience of just the color with extra color, even sometimes it may be like this is me, these are the others. So like you put extra meanings there which are not part of the just initial seeing of the color, and it is with these extra things again that this happy mind or unhappy mind is produced. ඒ වගේම දැන් Taman දිහා බලනවා ඉස්සර මම ලස්සනයි දැන් මම ලස්සන නැහැ. එක්ක දැන් මම ලස්සන නැති වුණාට අනාගතේ මම ලස්සන වෙනවා වගේ අර ඇහැට පේන වර්ණය පදනම් වෙලා හිතන දේවල් නිසා සතුට හෝ නොසතුට ඇති වෙන්න පුළුවන්. So even if you check yourself maybe in a mirror or in pictures or whatnot, so you might know those days I used to be a really like handsome guy or gorgeous lady, but these days not so good. Or, now I look so good, I wonder if I'm going to look like that also in the future. So all these things are like extra stuff added up on the just seeing color. ඉතින් අන්න ඒ කාරණා තේරුම් ගන්න එක ඒ කාරණා වටහාගෙන ඉන්න එක නිතරම තියෙන්න ඕන එක. ඒකයි මේ ච කතමේ ච ධම්මා උපාදිත උපදවාගත යුතු ධර්මහය මොනවද? ච සතත විහාර. මේ නිරන්තරයෙන් වාසය කරන්න ඕන විදියවල් 6. So these are again the 6 things that ought to be produced or made arise, and it's the word vihara means staying or way of living. So it's like not moment to moment, it should be like continuously happening. So we should try to like keep this mode of like seeing and accepting that like in the act of the seeing, what's happening is actually just the colors are being experienced. ඒ වගේම තමයි සද්ද. කනට ඇහෙන සද්ද ගැන සෝතේන සද්දං සුත්වා ගහනේන ගන්ධං ගායිත්වා ජීවහාය රසං සායිත්වා කායන පොට්ටබ්බං පුසිත්වා මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය. ඒ කියන්නේ ඇහෙන් රූප දකිනවා වගේම ඒ විදිහටම තමයි කනින් සද්ද අහලා නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගෙන දිවෙන් රස දැනගෙන කයින් ස්පර්ශ දැනගෙන මනසින් ධම්ම දැනගෙන නේව සුමනෝ හෝති නදුම්මනෝ සතුටු වෙන්නෙත් නැහැ නොසතුටු වෙන්නෙත් නැහැ. උපේක්ඛකෝච විහෙරති සතෝ සම්පජානෝ. උපේක්ෂාවෙන් සිහියෙන් සහ නුවණින් වාසය කරනවා. ඉමේච ධම්ම උපාදිත. මේ ධර්ම හය උපදවා ගත යුතුයි. So then the same is repeated with the other senses. So on hearing a sound or smelling smell, tasting taste, getting the tactile experience or thinking a thought or like cognizing a thought, one should not be happy or like the happy mind or unhappy mind. One should be just staying equanimously with sati and clear comprehension.
ඉතින් දැන් හැබැයි සද්ද ඇහෙනකොටත් සද්දයක්ම කියලා අපි හිතන්නේ මේ පිරිමියෙක්ගේ හඬක්, මේ ගෑණියෙක්ගේ හඬක්, මේ කුරුල්ලෙක්ගේ හඬක්, මේ කාර් එකක් හඬක්, මේ ගාථා කියන හඬක්, මේ සින්දුවක් කියලා වෙන තොරතුරු වගේක් ඒ සද්දෙට අපි එකතු කරනවා. එහෙම එකතු කරාම තමයි ඒකට ආස වෙන්නේ හෝ අකමැති වෙන්නේ හෝ සතුට නොසතුට ඇති වෙන්නේ එතකොට තමයි. So like with the explanation before, so on hearing the sound, we usually don't take it that this is just sound being experienced. We immediately start attaching all the other things like, oh, this is a guy talking, this is a lady talking, this is a Sinhala person talking, this is a foreigner talking, this is a song, this is kind of a music, or this is a sound of car, and all these extra like information are attached or pasted on top of the just sound experience, and it is based on these attached things that we get happy or unhappy, and the happy and unhappy is connected with like liking and disliking and so on. දැන් මේක කියන්නේ එහෙම කැමති වීම අකමැති වීම නැතුව සිහියෙන් නුවණින් උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න එක මේ තමයි උපදවාගත යුතු ධර්ම 6 කියලා. So what we are asked to strive to produce is the way of staying where you are just equanimously, mindfully, or with sati and with sampajanya clear comprehension, taking the sights as sights, sounds as sounds, and so on, up to the thoughts as thoughts, without getting happy or unhappy. එහෙම ඉන්නකොට ජීවිතේ කිසි වැඩක් නෑ ආගෙන. But then it might feel like then the life has lost its like vibrancy. It became kind of discolored. හැබැයි ඉතින් සත්‍ය බැලුවොත් එහෙම තමයි. ඒ සත්‍ය දන්නේ නැති කම හින්දා තමයි මේවට අපි ඇලිලා ඉන්නේ. ඒකින්ද තමයි දුකෙන් මිදෙන්නේ නැත්තේ. Because we don't see the truth, the reality of the experience, we kind of cannot attain the liberation, the freedom, and that's why we are enmeshed in this all kind of suffering. ඊගාට කතමේ ච ධම්ම අභිඤ්ඤය ච අනුත්තරිය විශිෂ්ට ඥානයෙන් දත යුතු ධර්ම 6 මොනවාද? ඒවා තමයි අනුත්තරිය ධර්ම 6. So the next thing is the things that should be understood with this abhinya, this direct, special, super knowledge, super understanding, and they are called anuttariya dhamma. It's like unsurpassable things or qualities. නැත්තම් හොඳම දේවල්. Or you can say like the best kind of things, because unsurpassable means like there is nothing better than that. ඔව් ඒව පළවෙනි එක තමයි දස්සනානුත්තරිය. ඒ කියන්නේ දැකිය යුතු දේවල් අතරින් ඉහළම දේ. So the first out of these 6 things is the unsurpassable seeing or vision. ඊට පස්සේ සවනානුත්තරිය. Then that's listening or hearing. So I like unsurpassable listening or hearing. ඊට පස්සේ ලාභානුත්තරිය. The unsurpassable gain. සික්ඛානුත්තරිය. ඒ කියන්නේ හික්මීමේ ඉහළමයි. Unsurpassable training. ඒ පාරිචර්යානුත්තරිය. පාරිචර්යාව කියන්නේ උපස්ථාන කිරීම වගේ එකක්. It's a kind of support or assistance is the 5th one. That's like unsurpassable support or assistance. ඊට පස්සේ අනුස්සතානුත්තරිය. අනුස්සති අතරින් ඉහළම අනුස්මතිය. There is unsurpassable recollection. මේවා තමයි විශිෂ්ට ඥානයෙන් දත යුතු ධර්ම 6. හැබැයි මේ ඔක්කොගෙම තේරුම් මේ කලින් සූත්‍රවල තිබ්බ අටුවාවේ තිබ්බ මට මතක නැහැ. But here they live. මේවා කලිනුත් අපි කතා කළා ඊට සැරේ. Ah, okay. 228. Here they have sights, things heard, gains, trainings, form of service, and objects of recollection. Actually, ඒ මොනවද කියලා නේද?
We might have gone through them when we were doing the Sangiti Sutta, but I don't have too much of any recollection about it. ඒ කියන්නේ මේ there is a note here, okay, and the note says the Dhammakata Diganika Kata, that's the Diganika commentary. Only relevant comment is that right thinking people cannot do this. This trait, which rather spoils the otherwise idyllic picture, remains an unexplained curiosity. Okay, so it's again the translator is not very nice. ඇත්තේ මේකට මේ තියෙනවා මේ උත්තරයක් හරිම උත්තරයක් මතක නැතිකම තියෙන්නේ. බලමු අපි මේ සංගීත සූත්‍රයේ 6 ගාන තියෙනවා. So, because is there anybody who that still remembers what the explanation was about? No. So the markdowns, we need to go because these 6 things they were explained already in the preceding sutta, and probably even the commentary says please see the sutta. Is district attorney. ඒකෙත් මේ 6 තියෙනවා. නමුත් විස්තර නැහැ. අටුවාවත් මොකක්ද? අටුවාවේ ඇති. අටුවාවේ හොයන්න ඉතින් ආයි. No, the Marakitam check the Sangiti Sutta because sometimes the Sinhala translation has in brackets kind of added extra information from the commentary, but in this case there is no extra information there. මෙහෙම තියෙනවා. දස්සනානුත්තරිය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්නම් භික්ෂූන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් කසින අසුබ නිමිති ආදී ඒ වගේ එකක් දකින්න එක තමයි දස්සනානුත්තරිය කියලා කියන්නේ. So the commentary explains that the unsurpassable sights are seeing the Buddha or Sangha. The Sangha, the monks community, or the sign of your concentration, like if you practice the like unattractiveness of body, the bodily parts meditation or whatever way of meditation practice is. So the sign of of your concentration, those are called the unsurpassable sights. ඊට පස්සේ තිසරණී ගුණ සහ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය අහනවා ඒක තමයි උතුම්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ සවනානුත්තරිය. So the sounds or things to be heard as the unsurpassable like thing is listening to the Dhamma from Tripitaka or like the Buddha's words. That's the kind of unsurpassable sounds. එන බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ කතා. If somebody is like explaining the qualities of the triple gem. ඊට පස්සේ ලාභානුත්තරිය කියන්නේ සත්ත්වයිද අරිය ධන. ඒ කියන්නේ සද්ධා සීල සුත ඡාග පඤ්ඤා නෑ. සද්ධා ධනං විරිය ධනං හිරියොත්ප්පියන් ධනං සුත ධනං ඡාගෝච පඤ්ඤාමේ සත්තමං ධන. අන්නේ ධන ලැබීම තමයි ලාභය. So there are these
unsurpassable gains, they are called the noble heritages actually, but you were to fast, so you have confidence, හිරිදන්නේ. moral dread, this shame and dread are හිරි ඔත්තප්ප. they're connected. ඔත්තප්ප ගන්න. සුත Learnedness or having heard a lot of Dhamma, සද්ධා දනං සීල දන. virtue, ත්‍යාග දන. kind of generosity like and wisdom. පඤ්ඤා. ඒවා තමයි උසස්ම ලැබීම. So those are called the unsurpassable gains. In other places they are called the noble heritages. ඊට පස්සේ ඉහළම හික්මීම තමයි අනුත්තරීය ශික්ෂාව තමයි සික්ඛානුත්තරීය තමයි ශික්ෂාත්‍රය පූර්ණයි. කියන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා So the unsurpassable trainings is the threefold training scheme is in the Dhamma. That is the training in virtue, concentration, and wisdom. ඊට පස්සේ පාරිචර්ය කියන උපස්ථාන කිරීම අතරින් ඉහළම උපස්ථානය තමයි තුනුරුවන්ට උපස්ථාන කිරීම. So the service or helping or assistance, the unsurpassable one is if you are servicing or helping the triple gem. ඊට පස්සේ අනුස්සරී එහෙම උතුම්ම සිහි කිරීම තමයි තුනුරුවන්ගේ ගුණ සිහි කිරීම. එහෙනම් තුනුරුවන්ව සිහි කිරීම. And the highest kind of unsurpassable recollections are the recollections or is the recollection of the triple gem or qualities of the triple gem. ඒ ටික තමයි අනුත්තරීය ධර්ම 6. Those are the 6 unsurpassable things or qualities, and they are again the 6 qualities that ought to be understood with abhinya, or this like direct super knowledge. ඊට පස්සේ කතමේ ච ධම්මා සච්චිකාතබ්බ සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්ම 6 මොනවාද? ච අභිඤ්ඤා. අභිඤ්ඤා 6 තමයි සාක්ෂාත් කරන්නේ. So the last one of the set of 6 things is the 6 things that should be realized or actualized, and there are the 6 abhinyas or this direct super knowledges. ඉදාවසෝ බික්ඛු අනේක විහිතං ඉද්දිවිතං පච්චනුභෝති. මේ භික්ෂුව නොඒක ආකාරෝ 이르දීන් අනුභව කරනවා. යාව බ්‍රහ්ම ලෝකාපි කායේන වසං වත්තති. ඒක පෙය්‍යාල කරලා තියෙන්නේ. ඒක අන්තිමට තියෙනවා මේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ දක්වා කයින් වශෙහි පවත්වනවා. I quickly go to the precedings. කියන්නේ ඉද්දිවිත ඥානය කියලා කියන්නේ. So okay, so which are the 6 things to be realized? So first one, here a monk applies and bends his mind to and enjoys different supernormal powers or iddhi. And then they are described, and I am trying to quickly find the description. මේ පොත ගහලා තියෙන්නේ හරීම ලෝභ ක්‍රමයකට මිලාඩු වෙන්න. But you එක have කාරණාවක් also කොහේ හරි තිබ්බනම් ආයි ඒක පොතේ වෙන කොහෙවත් දාන්නේ නැහැ. ඒ පිටුවට ගිහිල්ලා ඒක කියවන්න කියනවා. මේ අපේ පොත් හදලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන් ඊට වඩා වෙනස් කරන එක. මේවා පෙయ్యాල තිබ්බට මේවා ওই විදිහට මිලාඩු කරන්න හදලා නැහැ. මේ තාම ලාභයට අනිත් එක මේ පොත් දීලා තියෙන. දැන් උදාහරණයක් මේ පොතේ. Okay, so he applies and directs his mind to the various supernormal powers. He then enjoys different powers. Being one, he becomes many. Being many, he becomes one. He appears and disappears. He passes through fences, walls, mountains, unhindered as if through air. He sinks into the ground and emerges from it as if it were water. He walks on water without breaking the surface as if on land. He flies cross-legged through the sky like a bird with wings. He even touches and strokes with his hand the sun and moon, mighty and powerful as they are. And he travels in the body as far as the Brahma world. So those are the Iddhi-Vidya, these like supernormal powers as the first thing to be, first abhinya, first thing to be realized. මේ පොත් මුලදීම කොච්චර ලාභද කියනවනම් හිතා ගන්න බැරි තරම් ලාභ.
දැන් නම් ගණන්. දැන් ටිකක් ගණන්. ඉස්සර නිකන් රුපියල් 120ට 200ට වගේ මේ පොත් මුලින්ම දෙනකොට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30 40කට කලින් තාම නොලාභෙත් තිබුණා. දැන් රජයේ වියතමින් ඉගෙව්වේ. ඒ රජයේ දේවල් හරිම ලාභයි සාමාන්‍යයෙන්. දැන් ගහන්නේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන. ඒ කියන්නේ ටිකක් ගණන් දැන්. එතකොට සාක්ෂාත් කරන්න තියෙන පළවෙනි ධර්මය තමයි ධර්ම 6ක් තියෙන එකේ පළවෙනි එක අභිඥා. ඒ කියන්නේ ඉද්ධිවිද ඥානය තමයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. ඉද්ධිවිද ඥානය කියන්නේ 이르දි කිරීමේ හැකියාව. අහසින් යන්න පුළුවන්, පොළවේ ගිලෙන්න පුළුවන්, වතුරට ඇවිදින්න පුළුවන්, ශරීරය පුංචි කරන්න පුළුවන්, ශරීරය ලොකු කරන්න පුළුවන්, බිත්ති හරහා තාප්ප හරහා යන්න පුළුවන්, බඹලෝ දක්වා ශරීරය විශාල කරන්න පුළුවන්, ඉරයි හඳයි අතින් අත ගන්න තරම් ලොකු ශරීරයක් මවන්න පුළුවන්. ඕනෝන තමයි විශිෂ්ට ඥානයෙන් දත යුතු පළවෙනි එක. ඊගාට දිබ්බාය සෝත ධාතුව විසුද්ධාය අතික්කන්ත මානුසිකාය උභෝ සද්දේ සුනාති දිබ්බේච මානුසේච යේ දූරේ සම්තිකේවා. ඒක තමයි ඊගායක දිබ්බ සෝත ඥානය. කියන්නේ දිව්‍යමය හෝ වේවා මිනිස්සුන්ගේ හෝ වේවා දුර තියෙන සද්ද, සියුම් සද්ද ඒවා අහන්න පුළුවන්. දිබ්බ සෝත ඥානය තමයි දෙවෙනි එක. So then the second one is he applies and directs his mind to the divine ear. This divine ear, purified and surpassing that of human beings, he hears sounds both divine and human, whether far or near. So that's the second one. ඉතින් පරසත්තානම් පරපුග්ගලානම් චේතසා චේතෝ පරිච්ඡ පජානාති. සරාගං වාචිත්තං ආදී වශයෙන්. අනුන්ගේ සිත්, අනුන්ගේ විවිධ මානසික තත්ත්ව, රාග සහිත සිත්, රාග රහිත සිත් ආදී වශයෙන් විමුක්ත සිත්, අවිමුක්ත සිත් වශයෙන් අර සිත් 16ක් තියෙනවා. ආන්නේ විදිහට අනුන්ගේ සිත් දැන ගැනීමේ ඥානය තමයි ඊගාව අභිඥාව. So the next one is that he applies and directs his mind to the knowledge of others' minds. He knows and distinguishes with his mind the minds of other beings or other persons. He knows the mind with passion to be with passion. He knows the mind without passion to be without passion. He knows the mind with hate to be with hate. And he knows the mind without hate to be without hate. He knows the deluded mind to be deluded. He knows the undeluded mind to be undeluded. He knows the narrow mind to be narrow. He knows the broad mind to be broad. He knows the expanded mind to be expanded. He knows the unexpanded mind to be unexpanded. He knows the surpassed mind to be surpassed. He knows the unsurpassed mind to be unsurpassed. He knows the concentrated mind to be concentrated. He knows the unconcentrated mind to be unconcentrated. He knows the liberated mind to be liberated. He knows the unliberated mind to be unliberated. ඒ කිව්වේ තමන්ගේ නෙවෙයි අනුන්ගේ. අනුන්ගේ ඔය විදිහට තමන්ගේ දැනගන්නේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ වේ අනුන්ගේ දැනගන්න. It is all about others' minds. Not when he says these things are actually the same things that are given probably in Satipatthana Sutta. So it's like basically what we have in the Satipatthana Sutta is Chittanupassana. Those things are there about other people's minds. එතකොට තමන්ගේ ඒව දැනගෙන ඉවර වෙලා තමයි පස්සේ තමයි මේ අනුන්ගේව දැනගන්නේ. So Dhammaratthana saying after one has like recognized those things within oneself, then one goes to recognize these things in others. ඊටසේ අනේක විහිතම් පුබ්බේ නිවාසං අනුස්සරති. සේයතිදං ඒකම්පි ජාතින් ද්වේපි ජාතිය ආදී වශයෙන්. නොඒක ආකාර ඉස්සර හිටිය ආත්ම සිහි කරනවා. එක ජාතියක්, ජාති දෙකක්, ජාති 10ක්, ජාති 20ක්, ජාති 100ක්, 1000ක්, නොඒ කල්ප ගණන් සංවට්ට කප්ප, විවට්ට කප්ප ඒවේ අහවල් තැන මම මෙහෙම නමින් හිටියා, මේවා කෑවා, මේ විදිය සැප දුක් විඳා, ඒයින් චුත වෙලා මෙහෙ ඉපදුනා, ඒයින් චුත වෙලා මෙහෙ ඉපදුනා, ඒ ඉන්න දවස්වල මගේ නම මේක, ඒ ඉන්න කාලේ මං කෑවිවි මේවා, ඒ කාලෙදි මගේ සැප දුක් මේවා.
ඔහොම ගිහිල්ලා මෙහෙන් චුත වෙලා තමයි දැන් මේ ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා ඕනනම ඉස්සර හිටියේවා සිහි කිරීමේ හැකියාව තමයි ඊගාව අභිඥාව. The next one is he applies and directs his mind to the knowledge of previous existences. He remembers many previous existences, 1 birth, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1,000, 100,000 births, several periods of contraction and expansion, of both contraction and expansion. There my name was so and so, my clan was so and so, my caste was so and so, my food was such and such, I experienced such and such, such and such pleasant and painful conditions, I lived for so long. Having passed away from there, I arose there. There my name was so and so and so on, and up to, and having passed away from there, I arose here. Thus he remembers various past births, their conditions and details. ඊළඟට දිබ්බේන චක්කුණා විසුද්ධේන අතික්කන්ත මානුසකේන යතා කම්මූපගේ සත්තේ පජානාති. ඊගායක තමයි දිවසින් දකිනවා සත්වයෝ මැරිලා උපදින හැටි. මේ සත්වයෝ මේ කාය දුස්චරිත, වාග් දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත කරලා ආර්යයන්ට උපවාද කරලා මේ අපාය උපදිනවා. මේ සත්වයෝ කාය සුචරිත, වාග් සුචරිත, මනෝ සුචරිත කරලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගන්නේ නැතුව ඉඳලා මේ සුගතියේ උපදිනවා කියලා සත්වයෝ මැරිලා ආය උපදින හැටි පේනවා. අන්න ඒක දිබ්බ චක්කු අභිඥාව. So he applies and directs his mind to the knowledge of the passing away and arising of beings with the divine eye. Purified and surpassing that of humans, he sees beings passing away and arising, based and noble, well-favored and ill-favored, happy and unhappy destinations as karma directs him, and he knows. Are these beings on account of misconduct of body, speech or soul, or disparaging the noble ones, have a wrong view and will suffer the karmic fate of wrong view. At the breaking up of the body, after that they are reborn in a lower world, a bad destination, a state of suffering, hell. But these beings, on account of good conduct of body, speech and thought, of praising the noble ones, having right view, and will reap the karmic reward of right view. At the breaking up of the body, after death, they are reborn in a good destination, a heavenly world. Thus, with the divine eye and so on, he sees these different beings passing away and arising in accordance with their karma. ඊළඟ ආසවනං කය අනාසවං චේතෝ විමුක්තිං පඤ්ඤා විමුක්තිං විච්ඡේද ධම්මේ සයං අවිඤ්ඤා සච්චිකත්ව උපසම්පදි විහෙරති. මේච ධම්මා සච්චිකාතබ්බ. ඊළඟ තමයි ආශ්‍රවයන් ශේ කරලා අනාශ්‍රව චිත්ත විමුක්තියයි ප්‍රඥා විමුක්තියයි මේ ජීවිතයේම උපදවාගෙන තමන් විසින්ම උපදවාගෙන වාසය කරනවා. මේ තමයි සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්ම 6. So the sixth one, he abides in this life by his own super knowledge and realization in the attainment of the corruptionless liberation of mind and liberation through wisdom. ඒකද මතක තියන්න මොනවද ෂඩ විඥා කියන්නේ? පළවෙනි එක තමයි ඉද්ධිවිත ඥානය. ඊගායක දිබ්බසෝත ඥානය. ඊගායක පරචිත්ත විඥානන ඥානය. ඊගායක පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය. ඊගායක දිබ්බ චක්කු ඥානය. ඊගායක ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය. මේවට කියන්නේ ෂඩ විඥා කියලා. So once again, there are the 6 things to be realized or actualized, and there are the 6 abhinyas or the direct super knowledges, being Iddhividya or this kind of super normal powers as first one, divine ear as the second one, the ability to recognize the minds of others as the third one. Then we have the recollection of past lives. Then the divine
I element, and part of that is seeing how the beings like pass away and reappear. It depends on the karma. And as the last one is the Pasavakkhaya Jnana, the knowledge of the extinction of all corruptions or taints. මේ ධර්ම උපදව ගන්න කියලා තමයි සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. So here again we have Buddha, or in this case this is kind of summary of things that the Buddha himself said on other occasions by Venerable Sariputta, is the six things to be realized. ඉතින් මේ සට්ටි ධම්මා භූතා තච්චා තථා අවිතතා අනඤ්ඤතා සම්මා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධ මේ කියන්නට යෙදුනා වූ 60ක් ධර්මයෝ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මනාකොට අවබෝධ කරන ලදී කියලා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. Because this then end of this section on six things, then there is the usual conclusion. So those are the 60 things that are true and real, not otherwise and not something else, that have been perfectly and completely realized or awakened to by the Blessed One. කියන්නේ 60 කියන්නේ දැන් කරුණු 10ක් තියෙනවානේ මේකේ. ඒ කරුණු 10න් එකකට කරුණු 6 ගානේ කියනවා. එතකොට 6ව 10ක් 60. ඒ විදිහට තමයි මේකේ 60 හැදිලා තියෙන්නේ. So now again, because we have this like 10 propositions, I don't know if I can call it propositions, I hope it's the correct word, but it's like 10 ways and 6 things, so altogether 60. එහෙනම් මම හිතනවා අද දවසට මෙතකින් ඇති කියලා. So, හෙට අපි 7 ගානේ තියෙන ධර්ම so සාකච්ඡා. that's it for today. Then tomorrow we can start the 7 things. ඉතින් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So may all of you